Good morning, good afternoon, good evening. I'm very, very glad to see you. Здравствуйте, и я рада снабдить вас уже 19-й по счету домашкой в рамках подписки Easy English Домашка. Сегодняшнее задание будет абсолютно несложным. Как говорится, творческой составляющей здесь не будет. Сегодня ваша задача просто понять связный текст. Бывает же такое, что мы слушаем кого-то, кто очень сильно любит поговорить, и он говорит долго, не останавливаясь, и нам нужно как-то сосредоточиться на том, что говорит собеседник, и понять, что же он имеет в виду. Let's start. Nowadays people have many entertainments. They can go to the cinema, to the theater, to the concert, to the cafe, to the entertainment park, or just to the shopping center. Many years ago, people couldn't think that a shopping center can be entertainment, because a shop is a place where you can simply buy necessary things. Modern shopping centers offer a wide variety of entertainments, both for children and for adult people. They are cinemas, food zones, bowling, playrooms, and so on. Many people also simply like window shopping. And what about you? Do you like to go shopping? Or do you use a shopping center as an entertainment? Вот и все. Не забудьте, пожалуйста, ответить на последний вопрос, и таким образом я чуточку лучше узнаю вас. Не забывайте, пожалуйста, про список слов под этим видео, которые облегчат вашу работу. Good luck and see you soon. Goodbye.